Всім привіт! З вами канал Фантастичні Шпроти. Ми продовжуємо проходження Alan Wake 2, свіженького релізу, який сьогодні о 7 ранку став доступний по всьому світу. Так, давайте продовжуємо. Тим часом, поки я з першої частини був відсутній тут на твічі, прям скандал знову розгорівся стосовно перекладу, черговий раз. Чесно кажучи, я не здивований, але давайте просто звернемо увагу. При падінні на землю ухиляйте, щоб уникнути наступних атак. Таким чином ви зможете швидше піднятись. Ну, коротше, це не повсемісно. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should tell Nightingale about this page. Знову дошка зачіпок. На майбутнє, ну давайте на майбутнє. Що за на майбутнє? Окей, це сюди. Ну, мабуть, також десь тут воно вліпиться. А жертва звідки? Звідки жертва? Ну, таке, типу, трохи кострубати якийсь переклад, але... Коротше, дуже палка дискусія зараз розгорається. Переважно через те, що слідом за Ghost Runner у цієї гри ще щось? Ага, отак, ще щось. Гіпотетично зараз русняві перекладачі. І, типу, там Epic Games сам перекладав, і начебто, ну, не знаю, чи це показник, але десь з Донецька якісь перекладачі з російськими прізвищами, і в українського твіттера, звісно, запалало. Я тут, звісно, можу тільки в свою думку, ще портрет, висловити. Це, звісно, погано, але в загальному проблеми локалізації, вони якби очевидні. Що я маю на увазі? Так, давайте послухаємо. Та це ж ми вже дивились. Типу, всередині, при розстані в нього якісь будуть приколи. Так от, не можна порівнювати переклади з там кіноіндустрією і так далі. Як мінімум, там немає якоїсь специфічної лексики. Якихось ігрових понять, чого типу, у нас ще ніколи не робилось. Так, ще щось? Я розумію, що на хвилі тренду, типу, видавці не дуже хочуть заморочуватися. І... Окей. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. It's all about control. Так, не знаю, чи він спеціально перетягнув це слово. I need the next chapter. Ну, прикольний діалог. Так от. Проблема з тим, хто перекладає, звісно, присутня, але так, типу, дуже багато, навіть з більш-менш якісними українськими перекладами, стаються казуси типу дієвидла і так далі. Особисто я, наприклад, проти таких слів, бо це просто неприродно. Або, якщо вже ми створюємо щось своє, типу якісь власні поняття, власні переклади, то щоб вони були уніфіковані у всіх відеоіграх. Щоб не було тут дієвидла, в наступній видло діє. І мозок просто відчуває якийсь всесвітній колапс після цього. Тому я бачив твіт сьогодні, до речі, людини, яка пропонує якраз цим зайнятися, уніфікувати. І, знову ж таки, текстова локалізація – це не дублювання повне.
Типу, це, ну, умовно, робота зроблена за 3 копійки. І якщо якісь видавці ще й на цьому трошки намагаються зекономити, в цілому, то я це розумію. Тому, блін, не знаю. Вирішимо проблеми одну з іншою. Хай краще спочатку українські якісь студії відкриваються, перекладають, як зможуть, але українські, щоб не було таких казусів, якось другий підряд. А вже паралельно можна випрацьовувати якусь уніфіковану термінологію. Ну, особисто я бачив проблеми так з розривами текстів. Щось мені там було в вступній катсцені, різало вухо, що в оригіналі промовляються інші слова, ніж мені дублюються в титрах, але критичного чогось, щоб не можна було взагалі грати, я поки не бачу. Тому думаю, що це ми обговорили і можемо просто продовжувати далі вже. Давайте повернемо ці води місто. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it Ну, myself. знову Oh, Deerfest, and прикольно. Sheriff Baker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Дякую, давай мені ключа. Для шортката обхідний ключ. Я, правда, не сильно, щоб тут іще... До речі. Так і є в мене. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Так, хочу... Ай! Ні, блін, я ще досі не можу ніяк звикнути. Яка... Ага, ось мапа. Хатина відьма. Тут якісь блоки є. Табличка. Це ми звідси десь приблизно, мабуть, прийшли. Місце вбивства. Про який шорткат цікаво йде мова. Ой, ще карта поки не робить речі зрозумілішими. Так, а де наш Сем Лейк дівся? Гей, друже, ти куди пішов? Ага, вони. Давайте подивимося на мапу. Ага, значить, по ідеї, зараз нам оцей прохід Bright Falls відкриється. Супер. Приватний будинок. Цікаво, де тут плюс-мінус має бути будиночок, в якому дружина пропала. Ну, я знаю, що він, типу, химерний, але тим не менше, десь же він локально, типу, колись в старовину був. Погнали. Поки що якихось геймплейних механік, крім розслідування, особливо то і не бачили. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. От в цій частині лісу локації дещо 4-й Resident Evil нагадує, так? Не зовсім це іспанське те село, але тим не менш, там були такі теж локації схожі. Як же не зайти в цей будиночок? I'll be back in a second. Roger. Цікаво, до речі, обіцяли розробники, що нову гру плюс додадуть пізніше. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies.
Окей, значить, що? Покращення зброї, це щось новеньке. Більше куль, отримати кнопку пострілу, щоб перейти в режим автоматичної стрільби. Це суттєво збільшить скорострільність. Це мені все рівно ще дуже і дуже і дуже далеко до цих паперів. Ну таке, механіка суттєво відрізняється від першої частини практично у всьому. Якась щось прокачка додається. Так, тут нагору, мабуть, ніяк. І мені здається, що колектаблзи буде набагато складніше в такому лісі шукати. Так от, якщо немає нової гри плюс та кошмарного режиму складності, то виходить на платину цю гру зараз неможливо пройти, чи як? Чи там тільки Can't із fix the 60... clues Ай, altogether блін, yet. трендять. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff? От я не впевнений, що значить СНАФ, тому, але в цілому то переклад поки що. Нічого надскладного вони не говорять. Не знаю, не знаю. Так, а це що? Так, з того боку, можливо, ще одну сторінку можна підняти. А, ні, це просто табличка. Заборонювально. Так, от я трошки, якщо відлучусь вправо-вліво. Ага, значить, тут просто є такі певні заглибинки. I think I saw something. It'll That only is- take a minute. I'll wait here. Це записка персонажа з кіна «Мої думки тихі». Можу зрозуміти людини, якій подобаються більше дерева, ніж люди. Ну, звісно. Так, блін, а як же? Я забув. Гей, а чого фонарик не працює? Перевірив всі кніпочки, а він не працює. Що, батарейки закінчились? Окей, там ще якийсь трохи є. Якесь відгалудження, хотів я сказати. Зараз ми піднімемося і побачимо. Так, мабуть, це не треба. Можна зістрибнути. А є якийсь нормальний варіант дивитися мапу? Так, тут у нас зброї різні. Як, до речі, додати зброю? Так, оце сюди. Швидкий слот. Швидкий слот. Ну це, мабуть, трохи діряво, ні? Швидкий слот. Це, має бути якийсь слот швидкого доступу, то звучить як швидка Настя. Швидкий слот, ну, типу. Криво-косо, так. Де тут? Де тут? Тут має бути ще якийсь прохід нагору. Ні? Автоматично вона стріляти в мене не вміє. Ну, мапа. Має бути тут якийсь прохід іще вище, ні? Чи то я маю вже нагору десь залізти? Не знаю, не бачу. Чи звідси? Ні. Ну окей, добре. Фіг з ним. Here we are. Let's drive back to town and meet the...
Окей, давай, let's. Ми маємо їхати чи. А, до речі, цікаво, чи дадуть. Це fast travel, чи дадуть автівкою покерувати? Чи є взагалі механіка керування автівкою? Ну, I поки що can't немає. get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. У мене, до речі, після I'm gonna кіберпанку go check something out. Be right back. Got it. велике бажання зараз. Так, а що тут? Історичний момент. Підсвічувати усе, як це я роблю в кіберпанку. Так. So sleepy. Just a few more days. Оце я на роботі постійно такий. Good to see you. Прикол, оновили мапу. А хто мені сказав good to see you? Я тут не бачу жодної живої душі. А можна сюди зайти? Прикол. Ну, звісно, перша частина застаріла добряче, там якби свободи переміщення не було від слова зовсім. А, ось якась тітка сидить, я вже думав. Капець глюки. It doesn't budge. Ну, звісно. Так, це хто? Просто якийсь чувак танцює. Це бармен тут чи що? Ух ти. Ну так. Трошки, звісно, це. Наче там пилюки багато, так? Такий промінь світла. Але в цілому симпатично. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Цікаво, що вони там за сон. Так, нічого, да? Ніяких тут колектиблсів, нічого такого. Hey there. О, до речі, якась мапа. Цікавенько. Це наче мапа з її розслідування, ні? А, то тут іще хтось стояв. Я його й не помітив. Так. Я не знаю, чи треба тут хвилинку російського гумора вмикати, мабуть, не треба, ну не помітив по причині. Перепрошую всіх, кого це міг зачепити. Радіо? Що за радіо? That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For the Welcome back, Anderson. Just how much coffee have you had today, Charlie?
Прикольно, прикольно. Так, а I сюди need можна? bolt cutters. Ну, прям, прям Resident Evil. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Beer Fest. You just Oh dear. Це не та кафешка? Let me guess. The FBI. До речі, що Welcome наш to Bright морозив? Falls. It's nice to Сюди have мені, you. по ідеї, I треба got було. you both some coffee. Oh, О, it's який ти милий. Washington's finest. Мило, так, ви, Nice to мабуть, meet you, шериф. Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Це трошки більш привітний, так? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made Чим them sound like заступник? suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Цікаво їх послухати. But it's slowed down ever since Cauldron Lake. Навряд чи вийде пройти гру. Yes. Прям з Missing наскоку person швиденько. cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Все, поговорили. Можна йти за своїми справами. Окей, тут щось. Секундочку, продовжимо зараз. Окей, погнали розпитувати підозрюваних, можливо, тут іще щось знайдемо. Так. О, кафешка та сама. Have some pie. It'll take your mind off things. Пам'ятаєте, тут якась музика. Да, ось все є. Можна щось вімкнути? Out of order. Ай, жалко. Шкода, вірніше, не жалко. Down, Anna. You know how touchy these rural types can be. А можна в той туалет піти, де була ця темна сутність? Як би це не звучало. Rest easy, buddy. Кріпово. Щось тут є? А ніфіга тут нема. Так, підемо в туалет. Мабуть, за 13 років так і не змогли тут пофіксити освітлення в цьому туалеті. Хоча I б по need a дорозі. tool Тому. to get this open. Так, туалет зачинено. У-у-у. Нічого. Ніякої тобі пасхалочки, нічого. Ну добре. Все зачинено. Добре. Ну, особливо тут нічого не поробиш. Підемо, поговоримо, тут вони мають бути. Так. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us.
I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Ну, вперше ім'я Алана Вейка згадують. Прикольно. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree." До речі, чого дерева, не розумію. Нічого там ні про який культ дерева раніше не було. The whole thing was terrifying. Так, That's all. це точно не все. Давайте тут трошки так по портрет, сторінки рукопису. Радіо. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Цікаво ж вона визначає, хто їй говорить правду. Так, а на дошці оголошень щось можна почепити? Справи. Хто тут ще? Ну, кидоки, куди ж це можна повісити? Ну, це якось трохи тупо. Мені більше немає якого фіга робити, ніж оце розглядати, куди це можна покласти. Давайте ще раз. Ну, хай справа. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Ну, то хто це залишив, ні?
хто це залишив. Давайте ще пробувати. Блін, це якось тупо. Поки що ця механіка мене скоріше бісить. О, нарешті. Що там? Все ще ні? А де там картка була якась? Справи, коробка для обіду. О. Ніт. О, нарешті. We're dealing with an organized group of killers, not alone. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ну так, exciting. Так, вбивство, культ. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Makes sense. Ну, тепер то все. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. О, дякую. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. А це вже несподівано. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Мені здається, що дівчат з кафе набирають прям по оголошенню. Одна кріповіша іншої. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Ніхто більше не хоче поговорити. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Так, тим часом тут улюблені телеграм-канальчики про ігри пишуть щось про Алана Вейка. Давайте подивимося. Digital Foundry пише, що Alan Wake 2 на PS5 піднімає планку візуальних ефектів. Ну,
Так, непогано. Я взагалі не маю з чим посперечатися. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Ну що, продовжимо. Ні, сюди не можна. І сюди так, хто причетний. Nah. Ти сюди також. Так, камон. Куди мені подоліпити цю картку? Просто на фотку сюди не можна? Ні. Коротше, подивимося потім. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Невеличкий дисонанс відчуваю, тому що в першій частині там практично Hey, не what do you know було about that живого waitress міста. from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Так от в оригінальній грі там практично не було ніяких жителів, не було можливості так от походити по цьому містечку, і воно таке було більш... Були сюжетні персонажі, і були вороги, і більше нічого не було. І таке дивне відчуття, наче в тому самому місці ми прогулюємося, але... Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Прикольно ходити по цих... Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide, also. It's bear season. Bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you a tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow.
You think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Термоси. Ще жодного не знайшов. Agent? Ну, тут прикольно, тут якісь навчання йде, чи що вони тут роблять. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Ресурси, прикольно. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Гра натякає, що ми все ще десь в 90-х, так? Бо як мінімум Wake пише про 90-ті. Всі ці монітори з електронно-ночовими трубами. Так, нам куди? Де там у нас? Ага, сюди. Ми б хотів би ще й в інший бік пробігтись. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to Yep, pay my yep. ticket. Whenever you're ready to take my money. I can't force it open. Ге-ге. Прикол. Ми всі дружно сиділи в цій тюрмі. Заодно Найтінгейла тут трошки затягло. I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Окей. Погнали, подивимося труп. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Так, якісь вже набої мені дають. Різочка ще досі немає. Але облазити все не зашкодить. О, оце що? Батарейки. А може якісь знеболювальні. І все ще не все. Ну, це добре. Так, тут зачинено, ліфт не працює. З першого на другий поверх ліфт. Let's take a look at our patient. А, ну, в принципі, це ж типу лікарня. I'll start with the external inspection Логічно. before performing the internal examination. А тут що? Якісь бинти. Can't be opened on this side. Окей, давайте подивимося. What was the cause of death? What other... There's writing on here. Can't Де? make it out. На серці? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Це нелогічно. Defensive wounds. They put up a fight. This looks like text. A tattoo?
Та де? Nightingale didn't Просто strike me полоски. as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. То що, будемо туди занурювати рученьки? Так, ну що, як нам тут занурити руки туди? Так, дошка, добре. Натякають нам, що нам знову треба лізти на цю дошку. Добре, перемкнемося на справу, вбивство на осеві. Що тут у нас? Time to see what Nightingale's body can tell us. Nah. Так, ну це ж теж якийсь ритуальний напис, має бути. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Зараз перевіримо. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? То що, після 2 годин бродіння і розгадування мені постріляти дадуть? Вже родяйчика чи ні? Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page set to get into the light.
А чого? Де мій пістолет дівся? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. He knocked my gun out of the... Окей, перша смерть. Може він сам туди пішов? Так. Це можна якось пропустити можна. Can't be opened on this side. Це не коридор. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Який нахрен хол? Я не розумію, де цей пістолет. Добре, зараз знайдемо. Значить, ще звідси і... Ну, там якийсь екзит є. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. Єй, ось і перший розділ нарешті закінчився. Я поспішати не буду, хочу, як і в першій, переслухати всі треки, тому насолоджуйтесь.
за проходження, да? За розділ ще ачівочку. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Я чомусь думав, Saga що was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. супер. Ось ще й зачіпки, які знову з'явилися. Звісно, звісно. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Між іншим, я, мабуть, абсолютно точно згоден з твердженням, що гра виглядає як CG-мультик, особливо якщо порівнювати з там спробами останніми Resident Evil. А, це пісня. Що не дуже така. Про пригодницькі тури дивились. Що не дуже мені подобається те, що не можна прослухати ці аудіозаписи, будучи прям в грі. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Окей, так. По-перше, в мене тут щось мало знадобиться. Знадобиться, кажу, з'явиться портрет, відео. Ага. Сторінки ні, по ідеї вже все подивився. Пігнали. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of Їх не monster. хвилює, Their що office тут is down. труп лежить. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Ну що ж, погнали. That's crazy, right, Thornton? Це знову буде цікаво fast travel, чи як? How could he do anything? Я досі, до речі, не розумію, яким чином цей інтерекшн буде з лінією Алана Вейка. Ну, типу, перемикації поки що якби не дають, все досить лінійно. По черзі, але ж тоді, ну, здавалося, що вже другий розділ має бути вже не за Сагу, а за Алана. Тоді коли? Ну, окей. Пігнали. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Куди він Think пре? we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been rung yet.
We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Що це за божевільне тут? Merceda won't roll over on the issues. Прекрасно виглядає все. Мабуть, на 4090 ще краще. Використовуєте автівку. Таки можна їздити автівкою чи ні? Чи fast travel? Не обманюйте моїх сподівань. Ех. Ні, поїздити не дадуть поки що. Щонайменше. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Найс, експозицію дали. І при цьому ще й, я так розумію, завантаження локації відбулося. Серце. Так, ми знову в лісі. Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Great. This area is supposed to be close to the public. Саме так. Давайте подивимося. О, до речі, мапа інша. Можна якось між ними перемикатися чи ні? А, то безпосередня мапа самого Брайт Фолсу. Станція, місце вбивства, станція. А, ну на станцію я, до речі, заходив, це ж там якісь були прикольчики. Так, тут нічого. Куди мені там треба? The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. В темряві графен ще більше розкривається. To solve the case. By the way. Ні, це не ясно. В той гризочок ми не дойдемо. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet.
Блін, уявляю собі майбутнє, в якому всі ігри настільки ж кінематографічні, і тільки ще й модельки персонажів виглядають більш живими. Бо все-таки людські рухи ще достатньо дубові, треба визнати. О, тут хтось новий. А раніше цих типів не було. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Так, на всякий поясню, що студія Remedy з Фінляндії, здається, якщо нічого не путаю. Як і Sam Lake, і вся братія, тому... Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. Okay, we're done for now. Супер. О, можна зайти всередину. Було зачинено минулого разу. Ану. Окей. I'd be happy to get you VIP tickets into Let's get to the murder site, Casey. Just say the word. Thanks, but I don't drink coffee. Here too. beer. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Красота. Не знаю, просто очей не відвести поки що. Crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there?
Maybe something around here will tell us. Так, підказочка. We've Давайте seen спочатку. this symbol before. Good eye. Ну так, нам ж давали цю. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Окей. Трошки я залип на цьому. Так, культ дерева. Ще нові докази. Так, сподіваюся, це можна буде сюди Think приліпити. Saga. А! Описи частина культу. Ні. І це ні. Doesn't make sense. Які тут є ще зачіпки? Яка мета культу? Хто причетний? О, нарешті. Символи культу. І це можна буде зараз сюди приліпити. Супер. Тільки однієї штучки не вистачає, так. Та ну, я ж уже все це пролистав. А можливо там на столі можна щось вияснити? Чи ні? Портретів нема. Ще у нас щось. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Та тут, по-моєму, їй буде треба на радіозв'язок виходить. Блін, прикольно, ще й не сильно видно, куди йдеш. Таку густу атмосферу вони наганяють, будь здоров. Я б хотів би знати, що в мене є зброя при собі. Так, а це, до речі, ще перев'язка. Єй! Ачівка за те, що я роздуплився, як полікуватися. Ну, звісно.
The tracks lead into the water. Where'd he go from here? То зараз на мене якась, вибачте, їбака вискочить із води чи ні? Воу. Фу. Я на таке. Давайте на шарування. Somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Окей. Так. А на дошці зачіпок у нас. Вбивство. Сюди десь, мабуть. Ага. Сліди ведуть до лісу теж сюди. Так, уже час на обісратушки. З мого боку. Так, якесь дерево, це прохід. Не знаю, чи я правильно йду, але... А, ну так, це ж... Ми тут сторінку вперше підняли. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Окей, Okay. йдемо. I trust the pages to lead me to the overlap. Супер, сторінки, дошка на дошці. У мене щось тут слід Найтінгейла, значить, куди він пішов, це сюди. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Табличка, хатинка. Ну, окей. I need to find the witch's hut. Це знову ж таки в такі ігри в перший раз, коли граєш, завжди на висаді. А в другий, третій раз вже буде пофіг. Ну точно ж на мене якась їбака має вискочити, ні? Де там прохід? Ага, значить сюди ще. Загубився.
Ні, щоб вони вдвох тут ходили. Нічого, що мертвий пухкенький мужик без труханів тут лісом десь ходить. Ще й мертвий. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep А, checking ну, in. треба. Fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Тут нічого цікавого. А це вже якась хатка. Туди можна зайти? Ні, не можна. Це таке взагалі приповз. Знизу. О, тут є вхід в хатину. Що тут, що тут, що тут? Ага, і вихід назад. Сильно мені туди, мабуть, не треба повертатися. I need to describe the hut being lit and mention a fuse. Так, окей, значить, мені сюди треба буде повернутися, але поки що варто, мабуть, іти десь сюди. За зеленою батарейкою, This fuse ага. is busted. Я б сказав би, що гра прилічно кріповіша, ніж Resident Evil. А на що він тут дивився? A lunchbox. На озеро. Who's leaving these out here? О. Так розумію, це той ланчбокс, який мені апгрейди робить. Але, by the way, мені все ще треба This one looks good. People should really запобіжно. stop littering, though. А от і світло в хижі. Так, де там вхід, блін? Ага, ось він. Єй! Оу, то ці термоси тепер іншу функцію виконують. Це вже не... Another page. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Так, окей, друзі, і треба подивитися, скільки ми вже зараз з вами тут проходимо. Можливо, варто вже зробити невеличку перерву. Так, 1,5 години. Добре, невеликий брейк.
на чашечку кави, і точно я ще сьогодні повернусь. Не буду обіцяти, що через 5 хвилин, але спробую. Тому нагадаю вам, фоловте мій канал, будь ласка, підписуйтесь на канал на Ютубі. З вами були фантастичні шпроти, і до скорої зустрічі на проходженні Alan Wake 2.